Yesterday what we have seen is Shiva Tantra, Vijnana Bhairava. It is the chapter 1 what we have seen. Now what you are going to see is the chapter 2. What does it say? It is something like the same as what we have seen yesterday. You are taking the breath inside, your consciousness, awareness goes with the breath. It goes to the end till your navel. Then there will be a place where you have to come back and leave the breath through your nose. The incoming breath, the gap, then you are leaving the breath out. That gap, there you have to concentrate. So, your consciousness and awareness should be like that. This is the first technique. Now, the second technique what we are going to see is, it is just mildly different, that is all. What is the mild difference? The breath which comes in, you are taking the breath, it goes down. The same breath goes out. It is not the different breath, mind you. When the breath comes in, the same breath is going out. It is Shiva Tantra number 2. Shiva says to Parvati, Devan says to Devi, my dear, the breath which you take goes deep down, and the same breath it goes out. So, there is no disconnectivity, there is no gap. There will be a turning point. The breath goes inside, the same breath goes outside. So, there will be a turning point, a curve. That curve should be concentrated. That curve is like, a car. It's a gear is there, isn't it? The gear, if it is in the neutral, the car won't move, isn't it, sir? A bike, the bike is in neutral, the bike does not move. The engine keeps on going on, isn't it, sir? That neutral is the turning point. That neutral is the turning point. The breath which comes in and the breath which goes out are both the same. The breath is not in parallel lines, breath coming in, breath going out, it is not in parallel line, same breath. So, automatically they should be having a connection. See, as we have seen, nostrils, the air comes in, it goes. The first technique what we have seen is the breath goes in and the breath goes out through the nose. So, we have to concentrate in this gap. This is the first technique what we have seen, concentrate on this gap, then the breath goes out, you are inhaling the breath, a fresh breath, this gap you have to concentrate. This is the first sutra which we have seen, and the second sutra is the breath is going inside, it is coming up to the nasal. As the breath comes in, what happens? The stomach bulges out. Just like in a balloon, you take the air inside, what happens? The balloon bulges, the stomach bulges out. So, the air comes in, the air in the sense, air is a container, inside that there is a prana, the Sakti, the power. Then after that, the breath goes out through the nostril, Now, Shiva says, concentrate on this particular part, the turning part, the curve part. The breath goes out and new breath is taken in. Just see the curve here. That curve is something like a gear in a bike, where you find the gear. If the engine is on, that is engine will get more and more hot or hotter and hotter. Just like that, that gap, not that gap, that turning point, the curve. In that curve, all your emotions plays an important role. See here, suppose if you are happy in this curve, suppose if you are happy, the curve takes a faster or curve takes a different position. At the time of sleeping, from the state of
awakeness, you are going to the state of sleeping, unconscious state, isn't it, at the time of sleeping. So, that turning point of the breath, this curve plays an important role. Early morning, when you get up from your bed, from the unconscious state to conscious state you are coming, there that curve plays an important role. So, that particular curve should be taken care of. Suppose if you are very angry, you are not moving your body, you are just suppressing all your feelings inside. What happens? You start abusing others, insulting others. Sometimes if you have knife, if you are so irritated, you may even kill others. Have you seen in temples, people start dancing? They say they got God inside them. It is all the suppressed feeling. Just like in an engine, the vehicle is kept in a neutral state. The car is keep on, the engine is on, the engine keeps getting hot and hot, hotter and hotter. Then just like that, if you keep all your feelings inside you, either anger, frustration, disappointment, sadness, then internal organisms has the negative impact, because your body is made of 9 crore cells. You are not a single person. You depend upon 9 crore persons are there in your body, 9 crore cells. Each cell has some connection. Each cell has a living quality. That is the reason now, you take a cell, you can DNA. Through that you can make even many people on the DNA. So, here the concentration is on the turning point. So, when you concentrate on that, you just have a feeling. When you are angry, suddenly your breath starts moving. Suddenly you are sad, your breath starts moving. The curve, the point of the curve, it goes faster, or it takes a fast deviation. When you can see a person through his face, the way he takes the breath, it shows whether he is a angry person or a calm person or quiet person, disappointment. When you have the romantic feelings or the sexual feelings, even the face, even there the curve changes. For each and every moment from morning to night, the mind is like a monkey's mind. It keeps jumping from one to other. Sadness to happiness, happiness to disappointment, frustration, loneliness, sexual ecstasy, dream. So, you keep on moving. The keep on moving your thoughts is the result of the curves. So, concentrate on your breath, inhale the breath, you see the curve, and that particular point, the curve point, that says, and that concentration on that, which controls your emotions. You come to the stage, as far as you are sitting there, you are normal. When you come here to the stage and you want to speak to the audience, what happens? The breath curve takes a different position, isn't it, sir? At the time of going to bed, you lie down, the curve, it takes a different position and makes you to go to the bed. But your mind is occupied in various other thoughts. The curve is in the same position, you are unable to sleep. So, the breath coming inside and breath going outside, that turning point, that curve, that is the important factor which makes you to change your feelings, your emotions. So, let us concentrate on that. Now, coming here, I ask you to see a flower, a rose flower, or I ask you to see this gentleman, you just see it in.
Can you concentrate on that particular person for at least for 5 minutes, completely with full awareness? It's not possible. In cinema theater, what you find? All the lights are off. The hero and heroine are there. Villain is there. Characters. Everywhere dark. Your eyes can see only the picture. 100% you have to focus. The director, art director, musicians, everybody are working night and day to bring the best picture, to make your eyes and heart, all the images to be registered in your mind. There your breath, the curve, you are inhaling, going out, curling. The hero cries, sometimes you may cry. The heroine dances, she takes you over there, you become the hero. You put yourself in the position of hero. So the mind changes. The changes happens because of the inhaling and exhaling the breath. So concentrate on that turning point, and you will be able to control your emotions. Happiness will be equal to sadness for you. There is nothing that's like happiness and sadness. There is nothing like disappointment and anger. There is nothing like frustration. Everything seems to be equal. There is no difference between this emotion and that emotion. Everything becomes normal. So here the second tantra is inhaling and exhaling the breath. As the breath goes inside, you are leaving the breath. So the same breath goes outside, and same breath is the inside breath. So it has to take a turn. That turning point is the point where all your emotions or your state of mind changes. So நண்பர்களே, இப்பொழுது சிவ சூத்திரங்களிலே முதல் சூத்திரம் பார்த்து விட்டோம். உள்மூச்சை எடுக்கிறோம், வெளிமூச்சை விடுகிறோம். அந்த உள்மூச்சும் வெளிமூச்சும் விடுவதற்கு முன்னாடி அந்த இடைப்பட்ட இடத்தை நாம் அதிக தியான நிலையில் இருக்க வேண்டும். இது முதலாவதான நிலைப்பாடு. இரண்டாவதான நிலைப்பாடு என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, உள்மூச்சை வாங்குகிறோம், விடுகிறோம். அந்த உள்மூச்சும் வெளிமூச்சும் ஒரே மூச்சு தான். அதனால் உள்மூச்சு உள்ளே வரும் பொழுது அது ஒரு இடத்திலே வளைய வேண்டும், திரும்ப வேண்டும். அந்த திரும்பக்கூடிய இடமானது தான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் இவைகளெல்லாம் மாறக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு. நாம் அதிகமாக கோபப்படும் பொழுது அந்த உள்மூச்சு வாங்கி அதை வெளியே விடுகிறோம், அது வேகமாக சென்றுவிடும், அந்த வளைவுகள் வேகமாக வளைந்து விடும். ஆனால் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த உள்மூச்சு வாங்குகிறோம், அது அடி வயிற்று வரைக்கும் போகிறது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுகிறோம், நெஞ்சு வரைக்கும் அந்த மூச்சை விட்டு விடுகிறோம். அது இல்லை, ஒரு குழந்தை 2 வயது குழந்தை பார்க்கும் பொழுது, தூங்கும் பொழுது அது வயிறு பாருங்கள், மூச்சு விடும்போது பெரிதாகி கொண்டு அப்படி குறைந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் பெரியவர்கள் பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சோடு நிறுத்தி கொள்கிறார்கள் மூச்சு. அந்த மூச்சு எடுக்கும்போது அடி வயிற்று வரைக்கும் அந்த மூச்சை இழுக்க வேண்டும். அந்த மூச்சு உள்ளே சென்று, உள்ளே செல்லக்கூடிய மூச்சும் வெளியே செல்லக்கூடிய அந்த மூச்சும் ஒன்றுதான். அது அந்த திரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு இடைவெளி இருக்கிறதுல அந்த கேப், அது ரெண்டும் ஒன்று தான். அதனுடைய வேகம், அதனுடைய எந்த நிலையில் இருக்கிறது அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய மனது மாறுகிறது. தூங்குவதற்கு முன்னால் அந்த ஒரு செகண்டில் அந்த ப்ரீத்திங்கில் அந்த கேர்வில் தான் அது உங்கள் தூங்குறதுக்கும் தூக்கம் இல்லாமைக்கும் உள்ள அந்த சிறு வேறுபாட்டை காண்பிக்கிறது. காலை எழுந்தவுடன் தூக்கத்திலிருந்து விழிப்புணர்வுக்கு வருகிறீர்கள். அதுவும் அந்த சுவாசத்தினுடைய அந்த திருப்பு முனையை பொறுத்தது. நம் மனது குரங்கை போன்று பல சிந்தனைகள் வரும். அந்த சிந்தனைகள் எதை பொறுத்தோ அதற்கு தகுந்த அந்த மூச்சுக்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒரு மலரை பாருங்கள், ஒரு 3 நிமிடம் 5 நிமிடம் அந்த மலரை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியுமா? மனதில் பல சிந்தனைகள். மிஞ்சி போனால் 1 மினிட் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறான். 1 மினிட்டுக்கு மேலே கண்டதெல்லாம் சிந்தனைகள் வருகிறது.
என்னென்னமோ சிந்தனைகள் வருகிறது. அந்த சிந்தனைக்கு தகுந்தபடி அது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்படி ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது அதே அந்த மூச்சு பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது அங்கே அந்த கவனம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும். அந்த மலர் நீங்களாக விடுவீர்கள், நீங்கள் மலராக மாறிவிடுவீர்கள். 100% 3 நிமிடம் என்ன 5 நிமிடம் அந்த மலராகவே நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள். ஆனால் மலரை பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க, மனதெல்லாம் எங்கேயோ இருக்கிறது. 30 செகண்ட் தான் பார்க்குறீங்க, 3 மினிட் பார்க்க முடியவில்லை. அப்படி என்றால் என்ன? உங்களுடைய சிந்தனைகள் மாறிவிட்டது, அதில் இல்லை. இதே இதுதான் எல்லாத்தும் அனைத்து துறையிலும் இருக்கிறது. அப்போ கவனத்தை தீவிரமாக செலுத்த வேண்டும் என்றால் படிப்பிலோ உள்ள வேலையிலோ அல்லது குடும்பத்திலோ அல்லது தூக்கத்திலோ அல்லது செய்யக்கூடிய எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அந்த மூச்சினுடைய அந்த அந்த இடத்தினுடைய அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டை பாருங்கள். சாப்பிடும்போது நீ சாப்பிடுபவனாக மாற வேண்டும், குளிக்கும்போது நீ குளியலாக மாற வேண்டும், தூங்கும் பொழுது நீ தூக்கமாக மாற வேண்டும், படிக்கும் பொழுது நீ படிப்பாக மாற வேண்டும், 100% மதமாக மாற வேண்டும் என்றால் அடிப்படை உன்னுடைய மூச்சு, அந்த மூச்சினுடைய அந்த திருப்பு முனை, அதை நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஸோ அதில் தியானம் செய்து கொள்ளுங்கள். ஒரு 2 நிமிடம் 5 நிமிடம் அனைவரும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கைகளை மேலே வச்சுக்கோங்க. மூக்கு வழியாக மூச்சு எடுக்கிறீங்க. உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள்லாம் அந்த மூச்சிலேயே அப்படி போகிறீங்க. நீங்கள் உள்ள மூக்குலேருந்து அப்படியே மெதுவாக அப்படியே அந்த காற்றோடு நீங்களும் உங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் போகுது. அடிவயிறு வரைக்கும் போகிறீங்க. அப்படியே ஒரு இடத்துல அப்படியே டேர்ன் ஆகுது அந்த மூச்சு, அது வெளியே வரணும். மேலே அப்படியே மேலே வருது. மூச்சு மூக்கு வழியாக வெளியே விடுகிறீர்கள். மறுபடியும் அப்படியே மூச்சு இழுக்கிறீங்க. அது கண்டினியூட்டி, அந்த அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டை மட்டும் பார்க்குறீங்க. அதே மூச்சுடன் உள்ளே வாருங்கள். மறுபடியும் அந்த மூச்சு வெளியே போகிறது. அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட், அந்த கர்வை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இப்போ எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் நீங்கள் மூச்சை எடுத்து விடும் பொழுது எல்லாம் சராசரியாக இருக்கிறது. திடீரென்று ஒரு கோப உணர்ச்சியை நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள். அதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணுங்கள். கோபம்னா என்ன? ஏதோ பிடிக்கல உங்கள் லைஃப்பில், யாரையோ கண்டா கோபம், அவர்களை மனதில் உருவகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். இப்போ பாருங்கள், அந்த பிரீத் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போய் அந்த டேர்னிங் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகும். இப்போ உங்களுக்கு அன்பிற்கு பிடித்தவர்கள், மனதிற்கு பிடித்தவர்கள், அன்பானவர், அது பெண்ணோ ஆணோ தாயோ தந்தையோ, அவர்களிடம் ஒரு அமைதி கிடைக்கிறது. அவர்களை நினைத்து பாருங்கள். அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டை பாருங்கள். அந்த டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மெதுவாக டேர்ன் பண்ணும். அந்த மூச்சு உள்ளே வாங்குறீங்க. அன்பான உங்கள் குழந்தையையோ தாயோ தந்தையோ, இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக டேர்ன் ஆகும். மறுபடியும் மூச்சு விடுறீங்க, மறுபடியும் மூச்சு எடுக்கிறீங்க, அப்படியே எடுக்கிறீங்க. இது கேப்பை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல, அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க. அப்படி உள்ள வருது. மறுபடியும் டேர்ன் ஆகுது. அந்த மூச்சினுடைய வளைவினுடைய தன்மையை பற்றி அறிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவும் ஒவ்வொரு முறையும் பல உணர்வுகளை மனதிலே கொண்டு நீங்கள் அதை பயிற்சி பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த வளைவினுடைய வேகம்
அமைதியாக இருக்கும்போது அந்த வளைவு கொஞ்சம் மெதுவாக எடுக்கும். உணர்ச்சி வசப்படும் போது அந்த வளைவு அந்த யூ ஷேப்பில் இருந்துட்டு வி ஷேப்புக்கு மாறிவிடும். Dear friends, concentrate on your breath. The second Shiva Sutra says, take your breath inside. The incoming breath and outgoing breath are the same. As the breath goes inside, you go with the breath deep down up to your navel. Now the same breath goes out, you take a U-turn. It is a U-turn. Your mind is calm, quiet. It takes U-turn and slowly it comes up. You leave the breath. You inhale your breath once again. Here also you are taking a U-turn. Slowly it comes inside. You go with the breath. You take the U-turn up to your navel, not up to your chest, up to your navel. Slowly come up. Leave the breath through your nose. Take a U-turn. Now, imagine of positive and negative feelings, anger, frustration, disappointment. Make yourself a situation. Feel it is true, and now you take the breath inside. You are not calm. The breath goes inside. You are very angry. The breath takes a V-turn. You find the movement of breath faster. When you meet somebody loved ones, some positive emotions like love, affection, happiness, bliss, feel that. Bring that to mind. Imagine. Imagine that you are in a positive state of emotion. Take your breath deep inside. Let it go. You take a big U-turn. Slowly the breath goes out. You take a U-turn. The time taken for inhaling and exhaling is more more when you are happy compared to when you are negative. So hope slowly please open your eyes. So my dear friends, this is the second sutra of Shiva saying to Parvati, your feelings depends upon your breath. Your feelings depends upon your breath. You can control your feelings by controlling your breath. Second sutra. So slowly we will be going for third and fourth. Yes, take the mic. Gentlemen, what's your opinion? Just on the mic? Is it on? Is it on?
What's your what do you feel about this? It's really relaxing. My thoughts, everything are getting control actually. What is your idea? What is your idea? How do you feel? I feel refresh the mind, and inside and outside breath is same, but I change the emotions, the breath also change. When you change the emotions, you Yeah. are able to find it. Yes, what is in those? What is your idea? Yeah, mind relaxation, and when I got a negative feeling, the turning point is changed, and it's very fast. And when I got when I thought a loud person, my birth control is making a silent, and in normal positive attitude, and my birth control is like a U-turn. Turning point is like a U-turn, and my mind was very relaxed. Practically, you are able to experience. According Yes. to the feelings, the breath turns. Yes, sir. Yes, Kavita, what is your? Yeah, my mind is very relaxed and very calm and silent. I can feel that turning point from inhale and breath in, exhale. According to change of emotions. Yeah. You imagine. You are able to imagine, and you can Yes. find the changes. Yes. What is your opinion?